日本対チュニジアの親善試合のキックオフ時刻が当初の予定から変更された。発表されたのは試合の直前という形ではなく、ある程度の準備期間を残した段階でのことだった。変更は突然のように見えて、実はチームの側にとって対応できる余地を残していた。静かに、しかし確実にスケジュールが書き換えられた。この試合は国内で組まれたフル代表の親善試合だ。相手のチュニジアはアフリカ大陸の強豪として知られ、組織的な守備と粘り強いプレースタイルを持つチームとして評価されている。ワールドカップにも複数回出場しており、代表戦の相手として決して軽い存在ではない。森保一監督が率いる日本代表は、現在の FIFA ランキングでアジア上位に位置している。2022年のカタールワールドカップでは、グループステージでドイツとスペインに勝利し、世界にその実力を示した。その時のメンバーを核に据えながら、新しい選手の発掘と戦術の整備を続けているのが現在の状況だ。試合時刻の変更が何を意味するか。それはまず、選手たちのコンディション調整に影響を与える可能性がある。キックオフの時間帯が変わることで、食事のタイミング、体を動かす準備の流れ、試合前の精神的な集中のリズムが変わる。プロの選手であっても、こうした細かな変化はパフォーマンスに無関係ではない。ただ、今回の変更はチームにとって不利ではないという見方がある。朗報という言葉が使われている通り、変更後のスケジュールの方が日本代表の準備や移動の面でより望ましい条件を提供していたと見られている。詳細な理由は公式には明かされていないが、関係者の間では前向きな受け止め方がされているようだ。親善試合とはいえ、この一戦には意味がある。森保ジャパンは現在、新しい戦術的なオプションと選手の組み合わせを試している段階にある。スターターの固定ではなく、様々な形を試すことで大きな大会に向けた準備の幅を広げている。チュニジア戦はその文脈の中に置かれた一試合だ。代表チームの試合において、対外的な条件が変わることは珍しくない。会場の都合、放送局のスケジュール、気象条件、主催者側の事情など、様々な要因が絡み合う。選手やスタッフはその度に対応を迫られるが、それ自体も代表活動の一部と言える。変更があったとはいえ、試合そのものへの注目は変わらない。どの選手が先発するか、どの若い選手に出場機会が与えられるか、守備の形はどう整理されているか。親善試合であっても、サポーターの関心はそこに向いている。サムライブルーと呼ばれる日本代表のユニフォームは、国内外で多くの人に認識されている。青いユニフォームをまとった選手たちがピッチに立つとき、それはただの試合以上の意味を持つ。代表チームの試合は、選手個人のキャリアと国全体の期待が交差する場所だ。時刻の変更は小さな出来事かもしれない。しかし、それがチームにとっての追い風になると感じた人がいた。その感覚は試合の結果が出るまで答えにはならない。Kick off at the right time and the football match runs smoother than anyone notices it. Get it wrong and everything from the team bus to the warm up to the mental clock in a striker's head starts running just slightly off. I won't talk about what a schedule change actually does to a national team because I think we underestimate it completely. Most people hear kick-off time changed, and I think administrative footnote, move on, nothing to see. But when you're talking about a squad that's been assembled from clubs across different time zones, different leagues, different training rhythms, a shift in when the match starts isn't cosmetic. It cascades. The meal plan shifts, the warm-up window shifts, the moment a player hits peak physical readiness shifts. And if you're a coaching staff, you're recalculating all of it. What makes this interesting to me is the framing around it. This is being called good news for Japan, an advantage, a tailwind. That specific language tells me something. It means whoever was managing logistics felt the original schedule created friction, and that the new one removes it. That's not nothing, especially for a manager like Mori-san, who has shown throughout his tenure that he pays serious attention to the conditions surrounding performance, not just performance itself. Tunisia isn't a throwaway opponent either. I want to push back on any instinct to dismiss this match because it's friendly. Tunisia plays with real defensive structure. They have been at multiple World Cups. They test your midfield. They press with discipline, and if your shape is even slightly disorganized, they'll make you feel it. Playing them well
Not just winning, but actually playing well requires a Japan side that's logged in from the first whistle, not a Japan side still recalibrating from a rushed prep window. And that's what I keep coming back to. Mori-san's Japan right now isn't just maintaining what they built in Qatar. They're actively expanding it, different players being tested in different combinations, tactical variations being trialed. The Dortmund era, the Bundesliga wave, and the players coming through in England, there's more talent to integrate than ever before, and that integration work doesn't happen on a match day. It happens in the training sessions and the video reviews. I've watched enough football and enough of Japan, especially, to know that the teams who thrive in the big tournaments are not always the most talented, they are the most prepared, they are the ones who have ironed out every variable they can control so when the variables they can't control show up, they don't collapse. What I don't know and what nobody can know yet is whether this match actually confirms anything. A friendly is a sample. One 90-minute window where maybe the first choice 11 plays 45 minutes and then you see 5 substitutions in the second half and you are trying to read something coherent out of it. I'm not going to pretend a good result against Tunisia looks anything in. It doesn't. But here's what I think it does. It gives players a moment, a real competitive moment against an opponent who is not going to make it easy. And for a player who's been knocking on the door of a starting 11, a moment like that with the schedule operating, with the preparation clean, with the energy in the squad right, can shift things, not just for the coaching staff watching, for the players themselves. There is a confidence that comes from being ready and knowing you were ready, not lucky, actually ready. So, does the kickoff time change matter? On paper, no. In the deeper logic of how the tournament squad gets built, how confidence accumulates, how routines compound, yeah, I think it does. And if Mori-san's staff called it a tailwind, I'm inclined to believe they know exactly what that means. Thank you so much for watching my video. If you found this interesting, kindly like it and subscribe our channel for latest news and updates. See you in the next video for more information.